Hello students, good evening everyone. Welcome to my YouTube channel Total Maths. I am discussing on the chapter Transpose of Matrix. This matrix is very interesting and very important. First slide. What do you mean by transpose of a matrix? Let capital A, Aij be an m by n matrix, then the transpose of capital A denoted by A dashed or A transpose and obtained by interchanging the row and columns of capital A. For examples, capital A for 5, 4, minus 2, this is the first row, and 1, 6, 0, this is the second row. This matrix is order 2 by 3, 2 row and 3 column, so 2 by row order. Then A dash equals to first row change with second first column হয়েছে 5 4 minus 2 and second row চেঞ্জ করে আমরা second column করেছি যেটা হচ্ছে 1 6 0. This matrix is order 3 by 2, 3 by 2. This is the first row. 4 6, this is the second row, and minus 2 0, this is the third row. Okay. Next, properties of transpose of capital of matrix. Let us consider capital A and capital B be two matrices. Number 1, properties: A transpose whole transpose equals to capital A. A transpose equal to the power of transpose equals to capital A. Number 2, A plus B whole transpose equals to A transpose plus B transpose, where A and B being the same order, where capital A and capital B being of the same order. Number 3, A is the matrix, any matrix, K is the any scalar. So K into capital A whole transpose equals to capital A into capital A transpose. K be any scalar, real or complex. Number 4, capital A and B, where capital A and B be the matrix, any matrix which exists for the product AB. So AB whole transpose equals to B transpose into A transpose. Number 5, A, B, C whole transpose equals to C transpose, B transpose, A transpose. We'll see A, B, C order equals to C, B, A. Reverse order আছে, where A dash, B dash, C dash are the transpose of the matrices A, B and C respectively. Okay. Number 3, what is the symmetric matrix and skew symmetric matrix? Definition: symmetric matrix, a square matrix. Symmetric matrix is a square matrix. Square matrix আমরা জানি কাকে বলে, আগের ক্লাসে দেখেছি। Square matrix is a যার which number of row equals to number of column. This is the square matrix. A square matrix capital A is said to be a symmetric matrix if its transpose coincides with itself. That is, A transpose equals to capital A. In other words, a square matrix capital A, Aij is said to be a symmetric matrix if and only if Aij equals to Aji for all integer values of I and j. If capital A equals to AHG, HBC, F, GFC, that means AIJ equals to JI, AIJ equals to ARJI. So A12 equals to A21. That means H is the A12 position and AH is the 2 1 position. This is the symmetric matrix because A12 equals to A21, A13 equals to A31, equal A23 equals to A32, and diagonal matrix, main diagonal matrix is different elements.
ওকে, A transpose equals to A, আমরা ট্রান্সপোজ দেখো রো গুলো আমরা কলামকে চেঞ্জ করেছি, ফার্স্ট রো ফার্স্ট কলাম, সেকেন্ড রো সেকেন্ড কলাম, থার্ড রো third column. This is the A transpose. A transpose equals to capital A, hence A is the symmetric matrix. Okay, symmetric matrix is a square matrix. Square matrix is number of row equals to number of column. A square matrix capital A is said to be a symmetric matrix if its transpose coincide with itself, that is A transpose equals to capital A. Okay, next, skew symmetric matrix. What do you mean by skew symmetric matrix? A square matrix capital A such that A transpose equals to minus A is said to be skew symmetric matrix. In other words, a square matrix capital A is skew symmetric matrix if Aij equals to minus Aji for all integral values of I and j. It follows that Aii equals to minus Aii for all I equals to j, so that 2ai I equals to 0, which shows that all the diagonal elements of a skew symmetric matrix are 0. For all, let capital A equals to 0 0 0, A minus A B minus B C minus C. A transpose equals to first row first column, second row second column, third row third column. This is the transpose of the matrix capital A equals to minus common no matrix এ minus প্রত্যেকটা থেকে কমন নিতে হয়, তো minus common নিলে 0 A B হয়ে যাবে, minus A 0 C minus B minus C 0. This is the capital A. This is the given matrix. So minus a capital A. So A is the skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix means A transpose equals to minus A. Symmetric matrix means A transpose equals to capital A. Okay. Next, some theorems on symmetric and skew symmetric matrix. Number theorem 1. If A is skew symmetric matrix, then prove that A square is symmetric matrix. A is skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix means A transpose equals to minus A. A transpose skew symmetric matrix, that means A transpose equals to minus A. A transpose অথবা A dash আমরা যে কোনো দ্বারা ডিনোট করতে পারি। A dash equals to minus A, এখানে A transpose equals to minus A লিখতে পারতে, অসুবিধা নেই। Prove that A square is symmetric matrix. So now A square equals to A into A equals to A means minus A, so A means minus A minus A, so minus A plus or A, or minus A equals to A dash into A dash, so A dash whole square, so A square dash, so A square equal to A square dash, that means A square transpose equal to A square, so that to show A square is symmetric matrix. A square is the symmetric matrix. আমরা কি জানলাম যে A is a skew symmetric matrix, then A square is symmetric matrix. Okay, next, theory 2. Every square matrix can be uniquely expressed as the sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix. Very important theory. এই থিওরি আছে, না হলে এই থিওরির উপর বেস করে কোনো সলিউশন বের করতে দেওয়া আসে, অপশন করতে আসে, একটা ম্যাট্রিক্স ক্যালকুলেশন করতে আসে। ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট থিওরি। এভরি স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স ক্যান বি ইউনিকলি expressed as the sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix. Solution. Let capital A be any square matrix, then we have capital A equal to half into A plus A dash plus half into A minus A dash. দেখো এটা যে এক্সপ্রেসড করা হয়েছে, দেখো লেফট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইড সমান, আমি বলে দিই হাফ ইন্টু A প্লাস A ট্রান্সপোজ হাফ ইন্টু A মাইনাস A ট্রান্সপোজ। দেখো হাফটা যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করে দিই, এখানেও হাফটা যদি মাল্টিপ্লাই করে দিই, তাহলে প্লাস A ড্যাশ বাই 2 আর মাইনাস A ড্যাশ বাই 2 ক্রস হয়ে যাবে, আর A বাই 2 প্লাস A বাই 2 মিলে A হবে। সো লেফট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল, denoting half A plus A dash by capital P and half into A minus A dash by capital Q, we have capital A equals to P plus Q. Now P dash equals to
P dash equals to half into A plus A dash to whole dash. That means transpose. A transpose, P transpose বের করছি। A P transpose equals to half into A plus A transpose এর whole transpose. So half into A ট্রান্সপোজটা আমরা সেপারেট করে নিতে পারি। তো A ট্রান্সপোজ প্লাস A ট্রান্সপোজের হোল ট্রান্সপোজ ইকুয়ালস টু হাফ ইন্টু A ট্রান্সপোজ প্লাস আমরা প্রপার্টিতে জানি A ট্রান্সপোজের হোল ট্রান্সপোজ ইকুয়ালস টু ক্যাপিটাল A। সিন্স A ট্রান্সপোজের হোল ট্রান্সপোজ ইকুয়ালস টু ক্যাপিটাল A, that means this is the P, half into A dash plus A, that means P, half into A plus A transpose equals to P. So P transpose equals to P, which follows that P is a symmetric matrix. কারণ ডেফিনেশনে আমরা জানি a square matrix capital A is said to be a symmetric matrix. A transpose equals to capital A. Also Q dash equals to, that means Q transpose equals to half into A minus A transpose whole transpose equals to half into A transpose minus A transpose whole transpose equals to half into A dash minus A equals to half into minus দেখো মাইনাস দুজনের কাছ থেকে ট্রান্সপোজ আর এর মধ্যে কমন নিয়েছি মাইনাস হাফ ইন্টু A minus A transpose equals to minus Q, তাহলে Q transpose equals to minus Q. This is the skew symmetric matrix. Q is the symmetric matrix. So thus the square matrix capital A কে আমরা symmetric matrix আর skew symmetric matrix এর সাম আকারে প্রকাশ করতে পারলাম। ক্যাপিটাল the square matrix capital A is expressible as the sum of a symmetric matrix P and a skew symmetric matrix Q. Okay, clear? Next examples. Express minus 341 230 145 as a sum of symmetric matrix and a skew symmetric matrix. Very important, very important solution. We know that capital A, আমরা ঠিক আগে থিওরিটা জানলাম, capital A equals to half into A plus A transpose plus half into A minus A transpose, where capital half into A plus A transpose is symmetric and half into A minus A transpose is skew symmetric matrix. অলরেডি আমরা এটা জেনে নিয়েছি। তাহলে হেয়ার ক্যাপিটাল A is this, the capital A is given matrix, so capital A equals to minus 341, this is the first row, 230, this is the second row, 145, this is the third row, implies A transpose mean row আর কলামকে ইন্টারচেঞ্জ করব। ফার্স্ট রো ফার্স্ট কলাম হবে A transpose যখন বের করব ফার্স্ট রোটা ফার্স্ট কলাম হবে। সো minus 341 second row, this is the second column here, 230 145, this is the third row, 145, this is the third column in A transpose. Therefore half into A plus A transpose equals to half into A means this matrix, A transpose means this matrix. দুটো ম্যাট্রিক্সের অ্যাডিশন সেটা আমরা আগের ক্লাসে জেনেছি। সো minus 3 করেসপন্ডিং এলিমেন্টগুলোর প্রোডাক্ট সাবট্রাক্ট করব, করেসপন্ডিং এলিমেন্টগুলোর আমরা অ্যাডিশন করব minus 3 plus 4 plus 2 1 plus 1 2 plus 4 3 plus 3 0 plus 4 দেখো 1 plus 1 4 plus 0 5 plus 5. ওকে, নেক্সট কত হবে minus 6 6 2 6 6 4 2 4 10. নেক্সট দেখে নি, দেখো 10 equals to হাফটা। এবার আমি এখান থেকে 2 কমন নিই, পুরো ম্যাট্রিক্সের আমি প্রত্যেকটা দেখো প্রত্যেকটাতে 2 কমন আছে। সো minus 3 3 1 3 3 2 2 1 2 5, সো হাফ আর 2 ক্যান্সেল হয়ে গেছে, বাকি যে ম্যাট্রিক্সটা আছে ওইটা। এবার দেখো হুইচ ইজ দ্য সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স, কেন দেখো aij equals to AJI, aij দেখো এই পজিশনগুলো সেম হচ্ছে কোনাকুনি, 2 এখানে 2 এখানে 1 এখানে 1 3 3, তাহলে প্রপার্টি ছিল aij equal to AJI, সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্সের প্রপার্টি। So which is a symmetric matrix. Next, half into capital A minus A dash
equal to half into this matrix minus this matrix. Half into corresponding element গুলো সাবট্রাকশন করব আমরা দেখো corresponding element গুলো সাবট্রাকশন করা হয়েছে তাহলে half into 0 2 0 minus 2 0 minus 4 0 4 0 তাহলে দেখো এখানে যদি আমরা 2 কমন নিই তাহলে হাফটা চলে যাবে তো 0 1 0 minus 1 0 minus 2 0 2 0 এবার দেখো ai j equals to minus aj দেখো 1 minus 1 0 0 minus 2 2 আর diagonal element গুলো 0 so this is the skew symmetric matrix hence capital A equals to this plus this plus this symmetric matrix plus skew symmetric matrix এর যোগ করলে আমরা given matrix টা পাবো okay clear next note আমাদের কি দেওয়া আছে না if capital A and capital B are symmetric matrices then A plus B is also symmetric matrix and AB minus BA is skew symmetric matrix এগুলো খেয়াল রাখবে আমাদের মাল্টিপল এগুলো এমসিকিউ কোশ্চেনে আসে এমসিকিউ কোশ্চেনে আমাদের এগুলো দেওয়া থাকে if A and B are symmetric matrix then দুটো যদি symmetric matrix হয় তাহলে আমাদের then A plus B টা symmetric matrix হবে and AB minus BA is skew symmetric matrix okay some special matrices some special matrices কিছু ম্যাট্রিক্স আছে যেগুলো আমাদের জানতে হবে প্রথম হচ্ছে আইডেম্পোটেন্ট ম্যাট্রিক্স আইডেম্পোটেন্ট ম্যাট্রিক্স হচ্ছে একটা স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স যাকে আইডেম্পোটেন্ট আমার ম্যাট্রিক্স তখনই বলবো যদি a স্কোয়ার ইকুয়াল টু a হয় a স্কোয়ার ইকুয়াল টু যদি a হয় তাহলে আমরা ওই ম্যাট্রিক্সগুলোকে বলা হয় আইডেম্পোটেন্ট ম্যাট্রিক্স অবশ্যই এটা স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স হতে হবে আর আমরা জানি স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স হচ্ছে কাকে বলে না নাম্বার অফ রো ইকুয়ালস টু নাম্বার অফ কলাম ওকে nilpotent matrix nilpotent matrix একটা square matrix a square matrix A is called a nilpotent matrix of index capital P index P if a to the power P equals to null matrix where P is the least positive integer a to the power P equals to null matrix এটা হচ্ছে null matrixটা কি যার প্রত্যেকটা এলিমেন্ট 0 হবে যে সমস্ত ম্যাট্রিক্সের প্রত্যেকটা এলিমেন্ট 0 হচ্ছে তাদের হবে সেই সমস্ত ম্যাট্রিক্সকে বলা হয় zero matrix okay a to the power P equals to null matrix next involutory matrix a square matrix capital A is said to be involutory matrix if a square equal to capital I be the unit matrix or identity matrix orthogonal matrix a square matrix capital A is said to be orthogonal matrix if a transpose equal to a transpose A equals to I a square matrix capital A is said to be orthogonal matrix if a transpose equals to a transpose into A equals to I ওকে প্রপার্টিজ অফ অর্থোগোনাল ম্যাট্রিক্সের কিছু প্রপার্টি আছে যেগুলো আমাদের জানতে হবে সেটা কি ইফ এ ইজ অর্থোগোনাল ম্যাট্রিক্স যদি এটা অর্থোগোনাল ম্যাট্রিক্স হয় তাহলে এ ট্রান্সপোজ এবং এ ইনভার্স আর অলসো অর্থোগোনাল ম্যাট্রিক্স হবে নেক্সট if capital A and capital B are orthogonal then capital AB is also orthogonal okay next এক্সারসাইজ রয়েছে আমাদের কিছু এক্সারসাইজ আছে ওই এক্সারসাইজগুলো তোমরা প্রথমে খাতায় তুলে নেবে দিয়ে দেখো ওগুলো করা আছে এক্সারসাইজগুলো আমি এক্সাম্পল করে দিয়েছি ইজিলি এগুলো বের করতে পারবে এই যে এ ইকুয়াল টু দেওয়া আছে ভেরিফাই করতে বলেছে স্কোয়ার ট্রান্সফার আগে প্রথমে স্কোয়ার করবে আমি দুটো ম্যাট্রিক্সের প্রোডাক্ট তোমরা জানো এ ইন্টু এ প্রোডাক্ট করবে দিয়ে তার ট্রান্সপোজ বের করবে এবার হচ্ছে প্রথমে ট্রান্সপোজ বের করে নেবে তার স্কোয়ার করবে দেখবে দুটো সমান হচ্ছে এখানে এ বি আছে প্রথমে যোগ করে নেবে তারপর ট্রান্সপোজ করবে ট্রান্সপোজটা হচ্ছে রো আর কলামকে ইন্টারচেঞ্জ করবো ফার্স্ট রো ট্রান্সপোজে ফার্স্ট কলাম হবে সেকেন্ড রোটা সেকেন্ড কলাম হবে এইভাবে দেখবো আর এটা হচ্ছে এই ইকুয়াল টু দেওয়া আছে এই যে অর্থোগোনাল ম্যাট্রিক্স দেখাতে হবে এর ট্রান্সপোজটা নিয়ে নেবে প্রথমে তারপরে এ ইন্টু এ ট্রান্সপোজ করবে যা আছে ওটা যদি আই বেরোয় আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স এটা এ ইন্টু এ ট্রান্সপোজ ইকুয়াল টু এ ট্রান্সপোজ ইন্টু এ ইকুয়ালস টু আই যদি হয় তাহলে এই যে অর্থোগোনাল ম্যাট্রিক্স ওকে এখানে আছে দেখো এক্সপ্রেস ম্যাট্রিক্সের একই রকম আমি একটা অঙ্ক করাই আছে এক্সাম্পলে দেখে দেখে করবে ক্যাপিটাল এ ইকুয়ালস টু সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স প্লাস কিউ সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স এই আকারে প্রকাশ করতে বলেছে ওকে থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং